hidden specialists? Yeah, I think this is like, it's not only about Armenia here. It's happening right now in many countries, and I think this is the, like, there are several different challenges here. One is a cultural challenge. It can be like intergenerational. So it's like what I see. I don't know much enough really to respond to it properly, but from what I've heard so far, that's the challenge, that the generations shift, and the younger generations requires more openness, requires creating different safe space. They do not really treat work as they used to treat, as our parents or grandparents used to treat work. Խնդիրը կարծում եմ միայն Հայաստանում չէ, այլ ամենուր, եւ ճիշտ է, ես շատ բան չգիտեմ, ծանոթ չեմ լիովին Հայաստանի իրավիճակին, բայց որքանով որ ծանոթ եմ, կպատասխանեմ, որ բավականին մեծ մարտահրավերներ կան Հայաստանում, եւ այդ մարտահրավերը հիմնականում կապված է սերունդների փոփոխություններից, սերունդների միջև տարբերություններից, քանի որ երիտասարդ սերունդը այլ կերպ է մտածում նախորդ սերնդի համեմատ, այլ կերպ է վերաբերվում աշխատանքին, ունի ուրիշ մոտեցում։ So culture would be one thing. Also, like human centrism and ownership would be another thing. I interviewed a few people, and what they told me was, and they told me that sometimes just bosses come and demand something. So it's lack of giving ownership from the beginning to people. I think this is also like, and it's not only a problem here, it's a problem in many countries. I saw it in Poland, Romania, Portugal, and many more. Կարծում եմ, որ մարդակենտրոնությունն է մյուս խնդիրը, քանի որ մի քանի հայ մարդկանց հետ հարցազրույց անցկացնելով պարզեցի, որ բոլորը ասում են, բողոքում են, որ տնօրենները գալիս եւ իրենց որևէ հանձնարարություն են պահանջում, կարելի ասել առանց հիմքի, եւ այստեղ նկատվում է հարգանքի այդ մարդկային վերաբերմունքի պակասը, եւ նույն բանը նկատել եմ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ Լեհաստանում, Ռումինիայում եւ Պորտուգալիայում։ In Germany is actually the same. Germany is the same. Everybody wants agile transformation and building psychological safety in teams. And in the end, there are board committees and all the decisions, like going from top to down to people and so on. And this is something that cannot function together. They are contradicting, exactly. Okay. Գերմանիայում նույնպես իրավիճակը նույնն է, մարդիկ ցանկանում են այդ ճկուն փոփոխությունները իրականացնել, սակայն վերջում կա հանձնաժողով, ով որոշումներ է կայացնում, այսինքն իրար հակասող, այսպես ասած, կառույցներ կան։ Դա նույնպես կախված է սերունդների անհամատեղելիությունից, այսպես ասած, Եվրոպայում։ In Europe, is it also connected with intergeneration conflict? To a certain extent, yes. To a certain extent, it's a cultural thing. So in countries that are more, it's a little bit like how you define success in life. You can define success by winning and be very competitive, or you can define success as balance and well-being for everybody. Okay. I'm sorry. At the beginning, you mentioned about the German. Yes. So let's compare, for instance, Germany to Holland. Yeah. So Germany is really masculine. Success is defined by winning. Yeah, I understood that part. But before that, you mentioned about this is a cultural thing. The cultural thing. Yeah. Yes. This is exactly the cultural thing. But in a more like feminine cultures that concentrate the attention on well-being of everybody, the role of the boss is much smaller. The boss is more like a representative than really somebody who gives you orders. And in Germany, quite often there are still almost like it's like almost changing to that. Yeah. Գերմանիայում
Գերմանիայում կարծես կարող ենք երկու բան մատնանշել, մեկը մշակութային հարցն է, այսինքն մյուսը հաղթելու նկատմամբ վերաբերմունքի տարբերությունը, ոմանց համար հաղթանակը դա վերջնական հաջողակ արդյունք ունենալն է, իսկ ոմանց համար բալանսավորված, հավասարակշռված մթնոլորտ ունենալը, այսինքն տնօրենները ոչ թե ստիպողի կարգաջողի դերում են հանդես գալիս, այլ ավելի շատ որպես ներկայացուցիչներ են հանդես գալիս եւ փոփոխությունը գնում է դեպի դա, որ ամբողջ Գերմանիայում բոլոր տնօրենների վերաբերմունքը փոխվի, այսինքն մոտեցումը փոխվի եւ դառնա ավելի ներկայացուցիչ To employers. I think that it would be a very good first step whenever they create teams to really work with some tool like, for instance, Team Canvas. This is very concrete, and just prototype and just see how it works, just see whether this discussion brings something additional to the table or not. In Team Canvas, teams have opportunity to establish their purpose, discuss how they will solve conflicts, what are the rules of discussion, what are the skills available, and so on and so forth. And just start using such tools and experiment with them. See whether the situation improves or not. And I think this is a great first step in any process. Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր գործընթացում կարևոր է թիմային աշխատանքը եւ կարևոր է թիմային աշխատանք իրականացնել, միմյանց հետ նստել, քննարկել, փորձել օգտագործել նոր գործիքներ, տարբեր գործիքներ եւ տեսնել արդյոք դա բերում է ինչ-որ լավ բանի թե ոչ. And also openly discuss the failures and the learning that comes from failures. This is also very, very good starting point for companies to discuss what worked, what didn't work, what happened, what is the learning for us, what we will do differently next time. So the simple model. Եվ շատ կարևոր է եւ ամենապարզ նույնիսկ մոդելն է հասկանալ, քննարկել նաեւ ձախողումները, հասկանալ ինչ կարելի է փոխել, ինչ անել, սա ընկերությունների համար շատ կարևոր է. And it's and last but not least, always be focused on human and how we can improve human lives. Եվ միշտ լինել կենտրոնացված մարդկային ուժի մարդու վրա, թե ինչպես մենք կարող ենք very glad to hear. Yes. I think I will use this moment to just encourage everybody to be very human-centered towards clients, towards people we work with. Always keep human in the center, because people do not do things that are logical. People do things that they care about. And the more engagement we will be able to really bring to the table, the more effective we will be in the end. In the end, if we speak about business effectiveness, this is it. The way to go is to raise engagement, and the way to raise engagement is to bring some trust and stay human-centered. Օգտվելով առիթից իհարկե կցանկանամ քաջալերել բոլորին եւ մարդկանց խորհուրդ տալ լինել ավելի մարդակենտրոն, թե հաճախորդների նկատմամբ, թե աշխատողների նկատմամբ եւ մարդուն միշտ ունենալ կենտրոնում, քանի որ մարդիկ իրենց գործը անում են լավ ոչ թե որովհետեւ ստիպված են լինում, այլ որովհետեւ նրանց համար դա կարևոր է լինում։ Եվ սա է հենց ընկած արդյունավետ բիզնեսի կենտրոնում, այս մոտեցումն է ընկած արդյունավետ բիզնեսի կենտրոնում։ And I have one more thing. As a first step for all the companies, I would strongly encourage to create, I call it wall of shame, when teams share all their failures from the week and discuss it openly. So this would be great first step, and I encourage each and every organization to start accepting failures as a part of normality and a chance to learn, not necessarily loss. This would be my second thing. Եվ երկրորդը ինչ ցանկանայի նշել, որ խորհուրդ տալ կազմակերպությունները, որոնք ունենան այսպես ասած